Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Mwanchumu waligaria Wensoko TV nigora sechinga kia semesa ya Amayia Chinsa Chinsa Isato asiri tukeriga ria sabato butukubwe 25 na gatatu mutinyo gatatu mwaka w'ekirubere 25 ne munchi nkuru kwa Clinton Ndigi asiri bagaria bakombati sekuru ase studio ya kabere togosabira karanse ko benento kurbono wika omwerio asenge nchama ya Chinsa Chinsa Isato achakirbo. Karibu sana mwanchumu waligaria bono togochaka na roboti rukubwati asumura ibuensi ya Kenya William Ruto habodiri abambassador abakuwakilisha ensi ya Kenya iskoyense kweneke munankura ribare rietarigi ya kubwataka nemero biri miyaga ndrete kweneke waiga sense ya Kenya muskeruto nigari ko yaene kyaiga asumoiga wariga ni gwasumo icho Nairobi hoyo bare ntamo abambassador bonsi abaiga batendribe serikali ensi ya Kenya isko yense hasaboiga gandrete ko mochiga tiabarai abo bakweneke ya siasa chogosariria ensi ya Kenya erieto. We are modernizing our police infrastructure. We are modernizing our defense infrastructure. We have to bring in new ways of doing things into this space. It's going to be much more intelligence-led, less about brute force, more about intelligence, more about targeting the right places. And so you will be seeing some of the areas we will be putting our resources in. This conference this week in at Radisson Blu, and I listened to the country director of the World Bank talk about Kenya. I listened to one gentleman, an investor in BPO, talk about Kenya. I listened to one lady, she runs, I think, Flamingo Flower something in Naivasha, talk about Kenya. And I was amazed as to how other people think about us. They were talking about how good our human capital is, how innovative our people are, how hardworking we are as a people. You know? But you listen to some of our leaders and you render. Some others have even the audacity to say, oh, you know, we are a failed state. Really? Where? You know? And you want to be a leader in this country. You want to be a leader of a failed state? G7 is going to have its meeting shortly. Yeah? And the chair of the G7 this year is going to be France. And they have invited Kenya to speak on behalf of this continent. Tukuskabasyo mwanchumo rigaria muraibe kia magia DCP muske Rigathi Gachagua negati yaba watani bae siasa nigo bage ndrire komo chia serikali ya Kenya kwanza nsi obaraibayo muske William Ruto sogo taikirania hemirobirio ya magendro na boigo borayo buya uchia sabana inchi nigo bali ko yakwane gari tukoria rero kerobaine kia itario gosangana bana inchi ase county ya Kirinyaga. Mimi nataka niambie Rais William Samoei Ruto, wewe uliambia watu wa Mwea wakikupa kura hapa Morindoko Saungariama utawapea title deeds. Tunajua ya kwamba umeiba ya kutosha. Usidhani kuiba mashamba ya hapa Saungariama ulete title deeds hawa watu. Na mimi nataka niwaambie kiongozi yeyote ambaye amechaguliwa hapa, hakuna mtu ambaye ataenda nyumbani na pesa ya hawa wananchi. Mwasili yatoka kogera mesiine yanyu. Getha mumenye ati ona Wanjiko no nginya rutiro wira ni undu ni wekagia kura. Sisi hatutalipa maji kwa sababu maji ni yetu na sisi ndio tunatunga msitu. Na siku yenye wataleta mambo ya kulipisha maji hapa, tutatoka zote tuonane
koko, ama sio? Huyu Kasongo nimefinya yeye, analia kama panya imeshikwa na mtego. Amechanganyikiwa, amesahau mambo ya Kenya, anaongea mambo ya familia, anaigilia familia ya Gachagua. Alijaribu kugawanya mlima, nikamkataza. Sasa ameshindwa kugawanya mlima, anafikiria atagawanya familia ya Gachagua. Wewe William Ruto, wewe hapana chief, hapana mzee ya mtaa, hapana wa familia ya Gachagua. Wewe uko na familia yenu ya Karajin, kwenda ongea mambo ya familia yenu, hapana igilia familia ya watu hapa mlimani. Sasa tumetengeneza operation fagia, si ndio? Ya kufagia Harambee. Mimi nikwambie wewe Mrs. Kamodho, munasema ati mimi napiga wa mama. Mimi sipigi mama yote, mimi napiga wasaliti. Hakuna msaliti mama na mwanaume, msaliti ni msaliti. Na wasaliti wote dawa yao ni moja, wakwende. Kasongo aliona wivu ya kwamba Rigiji ametengeneza kahawa, watu yake wa nyumbani watajirike. Akanitoa kwa ofisi, ndio mkuu ya maskini. Mimi nikiwa ofisi nilisukuma Kasongo, akaenda akalima madeni ya wakulima ya miwa bilioni 118. Nikamwambia Kasongo, vile umelipia wakulima ya miwa deni na ni sawa, kwa sababu ni Wakenya ni wakulima. Nataka pia tutafute pesa tulipie wakulima wa kahawa madeni. Tukusuka busio mwanchu murigeria Mombasa da Dr. Monica Juma huyo konyokoenikie miruberio hyo gosemia serikali ane mono muraigwense kubwatikana mang'anio borendi nigo airanire ase ense ya Kenya na boigo kwariganirwa omoiga buko mwarigania nka kubwatikana nerego choro gotendera bisio bo mubwechi ense ase ense mo ya Vienna. Moigo yo horaitwe no mwaziri otenderete abawaziri aiga Kenya Mheshimiwa Musalia Mudavadi onegetigwa sumo bagani omoiga somo chu Nairobi nigo bago kere getambo kerekyo na goteba negati yebi tambo kerobiri ense ya Kenya hegendote kwene kia gokonya ense kwegendraria. I am pleased and most proud to welcome you all to this reception to honor one of Kenya's distinguished public servants, Ambassador Monica Juma, Kenya's National Security Advisor, on her well-deserved appointment as Director General of the United Nations Office at Vienna and Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime. I thank His Excellency President William Ruto for enabling her to take this global assignment. Certainly, Ambassador Juma's appointment will add significant value to the United Nations system as it taps into a rich career experience defined by exemplary leadership, sharp knowledge, and practice of diplomacy, and a fervent strategic advancement of national, regional, and global peace and security. Dr. Juma, on behalf of Undersecretary General Bangura and the entire United Nations family in Kenya, please accept our warmest congratulations on this double appointment. Director General of the United Nations Office at Vienna and Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime. This is an appointment that has been welcomed with great admiration across our organization, and I say that very sincerely. I cannot tell you how many people have personally written to me saying, wow, this is just fantastic news, is it not? CS Monica Juma. I met her when I started my tenure here in 2022, and she has been just outstanding in whatever she did. So I think Monica Juma being appointed to the UN, I'm not worrying about the UN anymore. Your presence brings a tear of joy to my eye as I welcome yet another transition in my career. I feel loved, but very overwhelmed as well, in the best of ways.
Thank you all for gracing this send-off reception as I transition from serving my motherland, Kenya, onto the multilateral stage. Ordinarily, when a reception is organized for you, it's time to pack your bags. So I get it, PCS. Tuguska busio mwancho murigeria busio bumusangerikano gwe siasa uyora chikura wane kiombe kialinda mwananchi ase county ya Mombasa abo ankyo niga bamenye be county ya Mombasa bayesokire na kwenekia obotoeru no murembe ochikwenekiwa asibaburira abanyanyimbo na kwenekia abanyanyimbo bachikwenekia bunambari go chiguturubania murubiri oyo inde bayesokia kwenekia oborendi ase basabira barayabo bakora ikiombe kyo banyariko babawikana senseme yo na gusangana bananchi. Inchi inaenda malipabaya. So lazima tuhakikishe kwamba tunasimama na wananchi. Tusitetee tumbo zetu. Sisi hatuko hapa kurabastam. Sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba wananchi wametetewa na Kenya yetu imekuwa na haki yake vile nafasi, ndio? Yes. Kwa hivyo mimi nawahakikishia kwamba kila kitu iko sawa. Unajua it's also good to give credit where it's due. Yes. Tumepata support nzuri kutoka kwa security. Yes. Tuko na idhini ya kuwa na mkutano wetu. The OCS was notified, alitu-receive vizuri. The OCPD was notified, akatu-receive vizuri. The regional police commander, the county police commander, DCI, wote wako aware na wametuambia kwamba wanakuja kutupatia security. Na sisi tungependa kuambia serikali ya kwamba we don't want to see the selective democracy ambayo inaendelea katika nchi yetu. Tunataka kila mtu apewe haki yake ya kuongea bila kupigwa na tear gas, bila kuingiliwa na serikali na wajambazi. Sisi tunataka mkutano wa amani ndani ya Mombasa, na pia tunataka kutoa ilani kwa security intelligence Mombasa na Coast Region at large ya kwamba waache kutumika na wale ambao wako kwa serikali. We know the docket you are leading is very independent institutions. So hizo institution ni sisi ndio tunazifund, sisi ndio tunaweka pesa muweze kufanya kazi yenu. Yes. Na kuna watu wanatuuzia uoga. Hatu wasema Sifuna na Babu hawezi kuja Mombasa. Mimi nataka kuambia wale ambao wanatuuzia uoga, wale ambao watakuja ni wao watu wachache, lakini wananchi wa Mombasa watakuja, watajitokeza na watakuja kuunga ule mkutano ambao uko hapa, kwa sababu kiukweli watu wamekuwa na kiu kuja katika huu mkutano, na si ati museme watu fulani ndo wako. Ikifika Jumapili hapa mtaona mabuibui, mtaona kanzu, mtaona paka wale ndugu zetu Jo Maria wale dundu kadundu. Yes. Watatuunga hapa. Yes. Ili kuhakikisha tumesupport vijana wenzetu Sifuna na Babu. Tuko tayari kukomboa Mombasa na Kenya. Linda mwananchi ni kiungo muhimu, kiungo msingi ambacho kitaweza kutukombolea unyanyapaa na unyanyasaji wa mambo ya kidemokrasia ndani ya nchi yetu hii. Kwa hivyo naimiza kina mama mjitokeze kwa wingi. Kwanza hii mvita, kina mama wa mvita nataka mtoke kwa wingi. Tuhakikishe kwamba tumejaza hiki kiwanja chetu na tuhakikishe tusikize maneno ambayo ya haki ya kimsingi tutakaoweza kuambia na viongozi watakaokuja. Tunalinda Sifuna, sisi ni jembe Sifuna, sisi ni jembe Orengo, ni jembe Babu. Tusiogope mambo ya insecurity. Tukuje kwa mkutano, tumeprepare, tumeshawa inform na tumeshawa note. Mancho murigeria soroboti oruo no tokoiromo tumukomo tangani aiga semesa Amayia Chinsa Isato toskare koronanda sika getari getamba senseme akavere toga ntrogwe semya mange. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi abakuru nigo bakubinera iga akomoko akworokia samarwale igonaki omoko akangwani webiranyi biruru ekagera akarangiria bagaka kugamba mangana aye bakunywa marua Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Nensoko TV tochikumirana ikera ritwo rya Jumapili jakira Chinsa 12 cha mambia weka Chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche de anandemo imegata seni Nensoko TV.
ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirari tukule Jumatano Chinsa Isato Amayia Nsoko TV oboroso bumugusi mirna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya Chinsa Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana Amayia Eye Nsoko TV oboroso bumugusi Karibu sana mwancho murigeria sense mega ya kabire mbiyamana soko gandira gusangana intwe nabono togosuka busia soko kumanyoro botiro kubwatia mwaziri hotendrete department murikyo botamba se wizara tendrete oborendi boimeyense na nemone department iriyo kubwatoka ebibande nabego chi passport go chia 7 belio kipsang liga esokire na gukwandra hengana ya berega 40 bera ritinda samatukabwango ga asegeria tebekandre munanigo babiri bakubwatoka chi passport go chia se abana inchi abo babwate kurwa chinse chisiko abo bwate chimbwa echo chi kagaire ko bachitari chingia kipsangini ko bono hatebire izare iyo nabo iga department yaye nigebegeto mukyabu kwenekia unanko babwato kerere abana inchi chi passport chinse ya Kenya korengana neri chiko nigasabira abana inchi ande mona pasai baisokia subunge kwerikia kubwata ibibande nabiko ko baba kichikura rigo chia kwenekia monchoria yabarai bali baganeti asoba chore bono mwako gocha. The integrity of our documents is intact, and we are not going to do anything that compromises on that integrity. Our passport is among the most competitive passports in the world, and we shall continue to make sure that it is adequately protected so that we can maintain that global respect that our passport has as of now. We assure all that the integrity of our passport is intact. Thank you. Be able to work with us and make sure that whatever we were discussing today with our leaders at the grassroots, who are the assistant chiefs, we also had assistant county commissioners, deputy county commissioners, and the county commissioner. And we were here today to sensitize these leaders on the new guidelines on registration, and Bungoma being a border county, and we all know that there was cessation of vetting by His Excellency the President. Support the registration process by making sure that when we do registration, we do register the right people. Here in Bungoma today, we target to register almost 100,000 people who are out there and they do not have IDs. More than 46,000 of them are students in our schools who have attained majority age. So we shall be working with these chiefs to make sure that we do register all Kenyans. The other thing also, as we are all aware, is that our chiefs are our grassroots leaders, and there are people who communicate to wananchi at the grassroots. So we were also bringing them to speed in projects that government do, and the projects that are running in this county, projects that have been done by our national government, and there are quite a number in this county, and therefore there is need for us
to ensure that people at the grassroots appreciate the development and the projects that are going on in every part of the country by ensuring that we sensitize our grassroots leaders. Tuguska usio mwanchu murigeria abanyagitari abateresa kurwase county ya Homa Bay nigo bono bagosereire guchia kwenekia umugiro asa matukari bosio onye serikali ya county yo turi gochikonya kobage kubeka emiroberio yo gotegerera amagani abo nigo basabire serikali ya county yo ebeke emiroberio yo gosangana barabo herigo ikirania amagani abo na barabo bachikobeka emiroberio yo kubwato kwa bokoreri gochia sabana inchi. This withdrawal of services by our members, number one, we are doing this to highlight on some grievances that we have. The first one is a failure of payment of salary arrears and gratuity, which has delayed for the last 4 years. This was supposed to be done in August 2022, and our members have really suffered in the hands of the county government because it has refused or it has not paid the salary arrears and their gratuity. In 2019, our members were employed through a contract by the county government, and at the end of that contract, there was supposed to be gratuity that was supposed to be paid. These nurses were confirmed, and the gratuity is still yet to be paid. The second thing we are talking about is a remittance of third-party deduction for the nurses. We wonder where this money go to, because in the pay slips they are deducted, but wherever they're supposed to be remitted, they are not there. Something like the loans that our members have with the banks, the insurance policies that our members have, the SACCOs that our members are in, these things are being deducted, the monies are being deducted from the salary, and yet they are not remitted to wherever they are supposed to be remitted to. There is this point, we talk about resignation. This means the nurse went back to school, was released by the county government, there was bonding that was done by the nurses, but now resignating and giving them the correct designation and the correct job group, that is where the county draws the line. So we are asking our members to come up together. Let us be united, solidarity for all of us, and we are going to achieve what we are calling for. Because we've been having several engagements with the employer, but they've not, they really don't want to do what we've been requesting them to do. There have been nurses who've not been promoted for over 10 years. Some nurses are even retiring on the same job group, not benefiting from what they are supposed to be benefiting from. So we are requesting the employer to promote all nurses who are due. They know the numbers of the nurses who are due because we've been engaging them of the same and telling them the number of nurses to be promoted. So we are demanding that all the nurses who are due for promotion to be promoted with immediate effect. Nasensemo yechigosori mwanchu murugeri ya chimbero chia marathon chia University ya Kenya ntunde merongene niko bono chia korekana echichigo segeto simeke mete chi milioni 10 na bwego korende bintu bitu 5 na nigo chia korekana dikori rero asensemo ya Kambwe constituency ya Kibwezi East County ya Machakos chimbero chia minyokwa ngamo na chiri chi kilomita merongene na ibere chi kilomita merongebe na yamo kilomita 10 na bwego chi kilomita 5 asabega abantu banyora heribaga ryo korine getuno kere ubutambe we kilomita 50 egosori ene kiwase ntunde ntangani itukori rero agine sombwa niga aba omubuya ase chimbero cy'abasubati kilomita 42 ase laija mbaire huyo korokoro ase kaunti na kuru abo mubuyi we chimbero kilomita 42 cy'abasacha asababu ibonsi banyore nusu milioni kero yamo. Miaka 4 ambazo zimeweza kupita, wale vijana wote wamekuwa wakikimbia hapa. Wengi tumeweza kuona mpaka saa hizi wameweza kufikia kukimbia kwa viwango za kimataifa. Na hii ni kuonyesha ya kwamba Kenya Marathon inasaidia sana vijana wa area hii. Chenye naweza ambia vijana kutoka wakati huu na kuendelea miaka zingine zinaweza kuja, waendelee na kukimbia na kufanya mazoezi, akijua ya kwamba siku hizi kukimbia ni kazi, si kama mbeleni vile tulikuwa tunasema tunakimbia for fun, ama ukionekana unakimbia maybe unafikiria ni kama umerogwa. Hapana, kukimbia siku hizi ni kazi. The aim of coming up with this was also in the same line of
creating awareness in relation to changing the arid and semi-arid regions to arable lands, because we know that more than 80% of Kenya is arid and semi-arid region. And what is happening is that the percentage area of arid and semi-arid regions continues to grow as long as we do not take any action. So we as Kenya universities decided that we will be part of the solution. So the 10 million tree marathon is one of those ways that we use to create awareness about about mitigating climate change, and also the area of being able to ensure that we have environmental conservation and conservation of biodiversity. Tunakuja kukuza talanta, na tukiwa tumekuja kukuza talanta lazima pia watu wajue talanta pia inalipa. Na kwa hivyo kama ukiita watu waje kufanya hii jambo bure, kukimbia bure, itakuwa ni changamoto. Kwa hivyo ndio tukaweza kusema wacha tuongeze kitita kidogo na watu wawe wanafurahia wakifanya hii michezo. Wakati tulifika kilomita ya 35, ndio niliweza kujiamini. Kutoka 35 nikakuja nikapush, tukabaki watu watatu, then nikarudi nyuma. Nikaambia wakuja tusaidiane, nikarudi sasa nyuma. At least tena nikakuja nikapush, nikaona tukifika 38 nikaona tumejipanga. Yeah, nilikuwa natarajia kuwa top 3, tulikuwa tumebaki watu wawili. Yeah. Mimi nimefurahia kwa namba 2 na nataka niende improve, labda next time nijaribu kama naweza kuwa namba 1. Mwanchumu rigariria wikiragwo no tuwika omwerio haso kumanyari aenekiwe hotko oboiga bwarero no gusaba kwanga kwanyara ko bakugwesemia ari aenekiwe ase chinga kiechiga chenkuru kwa Clinton Ndigi seribagaria ya Brian Chaka na Felicitas Kabendi toko andro twaro botkobia awo gandro twaro borigelio bya wemero beria gendreta sembeo yen soko tivinya saika wanchanande tumera na sembeo.